Title: The story we tell ourselves shapes our perception of the world. The story we tell ourselves shapes our perception of the world. When we create difficulties in our lives, it reinforces the belief that life is hard, that someone else is to blame, or that circumstances from the past have caused the current situation. Alright, let's remove the person who did it, send them to the moon. Let's erase your past. And now what? What will you do? You still have to do something, right? You're still alive, and I say that we already know how to move forward. We are inherently creators. We are made for this. Overcoming our bodies, our environment, and time isn't easy, but it's worth it. Because once we disconnect from the three-dimensional reality, we enter an entirely different realm called the quantum, a world of infinite possibilities. Describing this reality is quite challenging because it's unlike anything we know in the physical universe. This energy is the quantum or unified field. To give you an idea of what this field is like, imagine that all the people and bodies on Earth, all the animals and plants, all the physical objects, both natural and man-made, all the continents, oceans, and even the Earth itself were to disappear. The history we narrate to ourselves defines our perception of the world. When we encounter difficulties in our lives, it confirms the belief that life is tough, that someone else is to blame, that past circumstances have created such a situation. Alright, let's remove the person who did this, let's send them to the moon, let's erase your past. And now what? What will you do? You still have to do something, right? You are still alive, and I say we already know how to do it. We are inherently creators. We are made for it. Overcoming our body, our environment, and time is not simple, but it's worth it because as soon as we disconnect from the three-dimensional reality, we enter an entirely different reality, called the quantum, a world of infinite possibilities. Describing this reality is quite difficult because it differs from everything we are familiar with in the physical universe. This energy is the quantum or unified field. To give you an idea of what this field is like, imagine that all people, bodies on Earth, all animals and plants, all physical objects, both natural and human-made, all continents, oceans, and even the Earth itself disappeared. And only the energetic field remained, in which all these objects and beings merge into one whole. This field intertwines with all aspects of reality existing on higher levels of consciousness. When we realize our connection to this quantum field, we begin to understand that we are not limited by physical constraints. We are not simply separated from each other and from the world around us, as it seems on the surface. We have always been and will always be connected by energetic currents permeating all manifestations of reality. It is this realization that allows us to become creators of our own lives. We stop blaming someone or something for our failures or difficulties, because we understand that we ourselves are the architects of our destiny. We begin to see ourselves as active participants in the process, not passive victims of circumstances. Embracing this idea opens up new horizons of possibilities for us. We understand that we can change our lives, our reality, our history, simply by changing our perception and beliefs. We understand that we are not just spectators in this life, we are the directors, screenwriters, and main characters of our own story. The process of overcoming physical, temporal, and spatial limitations can be challenging and require effort. But when we see the results of this process, when we feel the freedom
История, которую мы рассказываем себе, определяет наше восприятие мира. Когда мы создаем трудности в своей жизни, это подтверждает убеждение, что жизнь сложна, что кто-то другой в этом виноват, что это обстоятельства прошлого создали такую ситуацию. Хорошо, давайте уберем человека, который это сделал, давайте отправим его на Луну, давайте сотрем ваше прошлое. И что теперь? Что вы сделаете? Вы все еще должны что-то делать, верно? Вы все еще живы, и я говорю, что мы уже знаем, как это сделать. В нас заложено быть творцами. Мы созданы для этого. Преодоление нашего тела, нашей среды и времени непросто, но оно того стоит, потому что как только мы отключаемся от трехмерной реальности, мы входим в совершенно другую реальность, называемую квантовой, миром бесконечных возможностей. Описание этой реальности довольно сложно, потому что она отличается от всего, с чем мы знакомы в физической Вселенной. Это энергия, квантовое или объединенное поле. Чтобы дать вам представление о том, каково это поле, представьте, что все люди, тело на Земле, все животные и растения, все физические объекты, как естественные, так и созданные человеком, все континенты, океаны и даже сама Земля исчезли бы. И осталось только энергетическое поле, в котором все эти объекты и существа сливаются в одно целое. Это поле переплетается со всеми аспектами реальности, существующими на более высоких уровнях осознания. Когда мы осознаем связь с этим квантовым полем, мы начинаем понимать, что мы не ограничены физическими ограничениями. Мы не просто отделены друг от друга и от мира вокруг нас, как это кажется на поверхности. Мы всегда были и всегда будем связаны энергетическими потоками, пронизывающими все проявления реальности. Именно это осознание позволяет нам стать творцами своей собственной жизни. Мы перестаем винить кого-то или что-то в наших неудачах или трудностях, потому что мы понимаем, что мы сами являемся архитекторами своей судьбы. Мы начинаем видеть себя как активных участников процесса, а не пассивных жертв обстоятельств. Принятие этой идеи открывает перед нами новые горизонты возможностей. Мы понимаем, что можем изменить свою жизнь, свою реальность, свою историю, просто изменив свое восприятие и свои убеждения. Мы понимаем, что мы не просто зрители в этой жизни, мы режиссеры, сценаристы и главные герои своей собственной истории. Процесс преодоления физических, временных и пространственных ограничений может быть сложным и требовать усилий. Но когда мы видим результаты этого процесса, когда мы ощущаем свободу и силу, которая возникает из нашей связи с квантовым полем, мы осознаем, что это стоит всех усилий. Так что давайте перестанем быть жертвами нашей собственной истории и начнем быть ее творцами. Давайте войдем в квантовую реальность, где наши возможности не ограничены, и создадим свою жизнь такой, какой мы хотим ее видеть.